హ్యాపీ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈ రోజు మనం కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆల్రెడీ మనం దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో. ఈ రోజు వీడియోలో మనం కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ రకంగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అనేది వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. రైట్, స్క్రీన్ షేరింగ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి గమనించండి. ఎస్, చక్కగా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మంచిగా ఎంసెట్ లో మంచి స్కోర్ చేయండి, మంచిగా ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి. ఆల్ ద బెస్ట్. డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. రైట్, సో మనం డైరెక్ట్ గా ఇంకా క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి. మనకి ఒక ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్ ఏమిటంటే మనకి ద రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ same for all the gas at the same temperature, depends on the mass of the gas molecule and its temperature. So obvious గా డిపెండ్ అవుతుందని మనం ఆల్రెడీ వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం. డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి, ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ అట్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు. యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, థర్డ్ వన్ చూడండి, ద రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అట్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు. ఏమిచ్చారు మనకి 1/T స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండి. సో థర్డ్ దానికి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ది ఫాలోయింగ్ 4 gases ఆర్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ ఇన్ విచ్ ద గ్యాస్ డూ ద మాలిక్యూల్స్ హ్యావ్ ద మాక్సిమం రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ. హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 4 ఉన్నాయండి. 4 ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి. వాటిలో దేనికి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది? హైడ్రోజన్ కి ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే లైటర్ మాస్ కాబట్టి. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, ఇఫ్ K is the Boltzmann constant, the average kinetic energy of the gas molecule at absolute temperature T is 3/2 kT. డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇది ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సిక్స్త్ వన్ చూడండి, E(O) and E(H) are the average kinetic energies of a oxygen molecule and hydrogen molecule. If the two gases are at the same temperature, which of the following statement is true? రెండు సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అంటే, ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ గమనించండి, చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇచ్చిన వాటిలో నుంచి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పమంటున్నాడు. The average kinetic energy of a molecule of any gas is same at the same temperature. Yes, correct అండి ఇది. ఆప్షన్ 2, the average kinetic energy of gas molecule is independent. ఈ మిగతా అన్ని అనవసరం. సో ఆప్షన్ 1 is the right answer. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చూడండి, the root mean square velocity of the molecule of an enclosed gas is V. What will be the root mean square velocity if the pressure is doubled? Pressure double అయింది, then the temperature remaining the same. టెంపరేచర్ మామూలుగానే ఉంది, అప్పుడు రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ వాల్యూ ఏమవుతుంది? సేమే ఉంటుంది, విఏ ఉంటుంది. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నైన్త్ వన్ చూడండి, చూస్ ద ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇచ్చిన వాటిలోంచి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని మనకు అడిగారు. ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. తప్పు. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. తప్పు. ఆప్షన్ 3, ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఎస్, ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. నైన్త్ వన్. నెక్స్ట్ 10th వన్ గమనించండి. ఎస్, ఏ వెజల్ కంటైన్స్ ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ ఏ ఆక్సిజన్ అండ్ 2 moles ఆఫ్ నైట్రోజన్ అట్ 300 Kelvin.
The ratio of the rational kinetic energy per oxygen molecule to that per nitrogen molecule is same untundandi, 1:1. So 10th one, option 1 is the right answer. 11th one, which of the following phenomena gives evidence of the molecular movement? Molecular movement ki evidence em cheptundi? 11th one, Brownian movement, diffusion, evaporation. Anni correct. So all of the above. 4th one right andi. 11th one ki option 4 is the right answer. 12th one చూడండి. Choose the correct statement when the temperature of a gas is increased. Temperature of a gas మనం పెంచాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Number 1, the kinetic energy of its molecules increases. Number 2, the potential energy of its molecules increases. Number 3, potential energy decreases. Number 4, the potential energy decreases and the kinetic energy increases. Total energy remains unchanged. Yes, option 3 correct అండి. 12th one, option 3 is the right answer. Sorry, choose the correct statement. ఏమన్నారు ఇక్కడ? The kinetic energy of its molecules increases. Yes, temperature పెరిగిందంటే kinetic energy పెరుగుద్ది, కాబట్టి option 1 correct answer అండి. Next 13వ చూడండి. The number of molecules per unit volume of a gas is given by. Number 1, P by KT. Number 2, KT by P. Number 3, R by P by RT. Number 4, RT by P. So 13వ దానికి P by KT అండి. Option 1 is the right answer. 14 చూడండి. The number of molecules of nitrogen and oxygen in a vessel are same. If a small pinhole is made in the vessel, then which of the gas escapes out more rapidly? Nitrogen gas బయటకు వచ్చేస్తుంది rapid గా. So option 1 correct అండి. 15th one చూడండి. If P is the pressure of the gas, then the kinetic energy per unit volume of the gas is P by 2, P, 3P by 2, 2P. 15th one, option 3 is the right answer, 3P by 2. Next 16th one, two vessels having equal volume contain molecular hydrogen at 1 atmosphere and helium at 2 atmosphere pressure respectively. If both the samples are at the same temperature, then RMS velocity of hydrogen molecules is 16. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. Equal to that of helium, twice that of helium, half that of helium, root 2 times that of helium, root 2 times that of helium. So option 4 correct అండి. 16ది. 17, at a given volume and temperature, the pressure of a gas, option 1, varies inversely as mass. Option 2, varies inversely as square of its mass. Option 3, varies linearly as its mass. So option 3 correct అండి. 17th one, option 3 is the right answer. Next 18th one చూడండి. 18th one ఏమి ఇచ్చారు మనకి? If the Avogadro number was tend to infinity, అంటే n value infinity కి వెళ్ళిపోయింది, capital N value, the phenomena of Brownian movement would be remain completely unaffected. Number 2, become more vigorous than observed with the present finite value. Number 3, become more vigorous than observed with the present finite value only for relatively large Brownian particles. Number 4, become practically unobservable as the molecular impact would tend to balance one another for a practically all size of Brownian particles. So 4 is the right answer అండి. 18th one, 4 is the right answer. 19th one, the root mean square velocity of a group of n gas molecules having velocity v1, v2, v3 and so on vn is. Number 1, 1 by n into square root of v1 plus v2 plus and so on vn whole square. Number 2, 1 by n into square root of v1 square plus v2 square plus and so on vn square. Number 3,
1 by n into square root of 1 by n into v1 square plus v2 square plus and so on. Option 3 correct అండి. Option 3 is the right answer. 20th చూడండి. The root mean square velocity, that is VRMS, the average velocity VAV, and the most probable velocity V sub x MP of the molecules of the gas are in the order. ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి మనకి? VRMS is greater than V average is greater than V most probable. So VRMS తో మనకు స్టార్ట్ అయింది ఆప్షన్ 2 కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the right answer. 20ది. 21. The relation between RMS velocity VRMS and the most probable velocity VMP of a gas is. RMS velocity and most probable velocity relation. V suffix RMS is equal to square root of 3 by 2 V suffix most probable velocity. So కాబట్టి మనకి ఏమైంది? So 21ది option 2 is the right answer. 22. Which of the following methods will enable the volume of the gas, ideal gas, to be made 4 times greater? Consider absolute temperature. ఏమన్నారు చూడండి. Quarter the pressure at constant temperature, quarter the temperature at constant pressure, half the temperature. So option 1 correct అండి. Option 1 is the right answer. 22. 23 చూడండి. Some gas at 300 Kelvin is enclosed in a container. Now the container is placed on a fast moving train. While the train is in the movement, move అవుతుంది. The temperature of the gas become. Gas 300 Kelvin దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. ఆ కంటైనర్ తీసుకెళ్లి మనం మూవ్ అవుతున్న ట్రైన్ లో పెట్టాం. అప్పుడు ట్రైన్ మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఆ గ్యాస్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుంది? అది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. రైజెస్ అబౌవ్ 300 Kelvin, ఫాల్స్ బిలో 300 Kelvin, రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. టెంపరేచర్ మారదు కదండి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. 24th one గమనించండి. అట్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ద కైనెటిక్ at absolute temperature, the kinetic energy of the molecules, number 1 becomes 0, number 2 becomes maximum. Absolute 0 కాబట్టి becomes 0 అండి. So 24th one, option 1 is the right answer. Next 25th చూడండి. The average energy of a molecules in 1 degree of freedom is. 1 degree of freedom లో యావరేజ్ ఎనర్జీ అంటే KT/2. ఆప్షన్ 2 is the right answer. 25th one. 26th one చూడండి. 2 balloons are filled with pure helium gas and the other with pure air. The pressure and temperature of these balloons are same. రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి. Then the number of molecules per unit volume is. నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి యూనిట్ వాల్యూమ్ లో? ఎలా ఉంటాయి? అన్ని సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కూడా సేమ్ గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సేమ్ ఇన్ బోత్ ద బెలూన్స్. 27th one చూడండి. ఇఫ్ ఏ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అండర్గోస్ inelastic collision with the walls of the container, then the temperature of the gas will decrease, the pressure of the gas will decrease, neither temperature nor the pressure will change, the temperature of the gas will increase. Inelastic collision జరిగితే మనకి జనరల్ గా ఎనర్జీ అండ్ మూమెంటం మారితే తప్ప టెంపరేచర్ ప్రెజర్ లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి 27వ దానికి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నైదర్ ద టెంపరేచర్ నార్ ద ప్రెజర్ విల్ చేంజ్. నెక్స్ట్ 28 గమనించండి. 28th one.
On colliding in a closed container, the gas molecules, closed container lo gas molecules collide అయితే అప్పుడు ఏమవుతాయి? Yes. And the transfer of momentum to the walls, momentum becomes zero, move in opposite direction, perform Brownian movement. Brownian movement. Option 4 is the right answer. And at upper atmosphere, an astronaut feels బాగా పైకి వెళ్ళాడు అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి, అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ఆయన? ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాటా, స్లైట్లీ హాటరా, ఎక్స్ట్రీమ్లీ కూలా, స్లైట్లీ కూలరా? స్లైట్లీ కూలర్ అండి. 29th one, option 4 is the right answer. 30 చూడండి. The average distance traveled by a molecule of a gas at a temperature T between two successive collisions is called its mean free path, which can be expressed by option 1, 1 by square root of 2 pi d square p, option 2, p by square root of, option 3, kt by square root of pi d square p. Option 3 is the right answer అండి. 31 చూడండి. Which of the following statement about the kinetic theory of gases is wrong? ఇచ్చిన వాటిలో ఏది wrong? Option 1, the molecules of a gas are continuous random movement. Option 1 correct. Option 2, the molecules do not interact with each other except during collisions. అది option 3. Option 2 చూడండి, the molecules continuously undergoing inelastic collision. తప్పండి. సో option 2 is wrong కాబట్టి 31 దానికి option 2 కరెక్ట్ అండి. అంటే ఆప్షన్ 2 లో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అదే ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది. నెక్స్ట్ 32 చూడండి ఒకసారి. ఎస్, కన్సిడర్ ఏ గ్యాస్ విత్ డెన్సిటీ రో అండ్ c bar as the root mean square velocity of its molecules contained in volume. If the system moves as a whole with a velocity, then the pressure exerted by the gas is number 1, 1/3 rho into c bar square. Yeah, so option 1 is the correct answer and 32 option 1 correct. Next 33 చూడండి. At a given temperature, if V suffix RMS is the root mean square velocity of the molecules of a gas and Vs is the velocity of sound in it, then these are related by as gamma equal to Cp by Cv, that is constant. Then option 1, V root mean square velocity equal to velocity of sound. Option 2, root mean square velocity is equal to square root of 3 by gamma into velocity of sound. So option 2 correct అండి. 32 33 అది option 2 correct answer. 34 చూడండి. On any planet, the presence of atmosphere implies ఇక్కడ root mean square velocity of molecule and escape velocity. ఈ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. ఎలా ఉంటుంది? అట్మాస్ఫియర్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే కనుక విఏ అంటే వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుందా, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ గా ఉంటుందా, జీరో ఉంటుందా? ఎప్పుడైనా అట్మాస్ఫియర్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దానికంటే కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడాను ఎలా ఉంటుందంటే తక్కువ ఉంటుందండి. బికాజ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. 35 చూడండి. ఏ గ్యాస్ has volume V and pressure P. The total translational kinetic energy of the molecules of the gas is, వాల్యూమ్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు, మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుందని అడిగారు. ఇప్పుడు 35ది ఎలా ఉంటుందండి? 3/2 PV ఓన్లీ ఇఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ మోనోఅటామిక్, 3/2 PV ఇఫ్ ద ఓన్లీ గ్యాస్ ఈజ్ డయాటామిక్, 3/2 PV ఇఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ డయాటామిక్, 3/2 PV ఇన్ ఆల్ కేసెస్. ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. 3/2 PV in all cases. 36 చూడండి. If the pressure in a closed vessel is reduced
by drawing out some gas, దాంట్లోంచి కొంత గ్యాస్ తీసేయడం వల్ల ప్రెజర్ తగ్గించాం. The mean free path of the molecules becomes, ప్రెజర్ తగ్గింది కాబట్టి ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ ఏమవుద్ది, ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. కాబట్టి 36ది 2. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చూడండి 37. Yes, the temperature of a gas is raised while its volume remains constant. The pressure exerted by the gas on the walls of the container increases because its volume ఏమవుతుందండి, వాల్యూమ్ lose more kinetic energy of the walls are in contact with the walls of the small time, strike the walls more often with higher velocity, collide with the each other. So option 3 correct అండి, strike the walls with more higher velocity. సో ఇక్కడతో మనకి కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో నుంచి ప్రాబుల్ ఎంసెట్ లో ఏపీ ఈపీ సెట్ లో వచ్చే బిట్లు మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. రేపు మరొక మంచి బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ మినిమం 2 hours ఉండే కాన్సెప్ట్ మంచి వీడియో పంపిస్తానండి. కాబట్టి కీప్ ఆన్ వాచింగ్, ప్రాక్టీస్ చేయండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మంచిగా మార్కులు తెచ్చుకోండి. ఆల్ ద బెస్ట్.